know what this is? This is a clitoris. Willkommen zurück zur dieswöchigen Weiberbildung. Diese Woche möchte ich euch von einem ganz besonderen Event erzählen, das ich letzte Woche im Soho House Berlin kuratiert habe. Es war mein allererstes Event, das ich selbst kuratiert habe, und ich finde, der Outcome war unglaublich toll und das wollte ich auch unbedingt mit euch teilen. Ich habe Expertinnen zu einem Panel-Talk eingeladen, es gab Impulsvorträge und die Highlights werde ich heute in dieser Folge Weiberbildung, in einer Special-Folge, auch hier teilen, damit ihr euch auch, diejenigen, die nicht auf der Veranstaltung waren, Weiberbilden könnt. Aber vorab, abonniert diesen Podcast, teilt ihn, liked ihn und hinterlasst auf jeden Fall 5 Sterne, das würde mich ganz besonders freuen. Die Veranstaltung hat auf Englisch stattgefunden, aber ich habe Untertitel eingefügt, damit diejenigen, die auf Deutsch alles besser verstehen, auch die Inhalte der Veranstaltung besser verstehen können. Wollen wir mal in die Folge starten? I wanted to start with something a little bit emotional today. I actually had some slides prepared, but I just got this amazing present today. And this is kind of part of my whole journey this year. I started a podcast for female health, or like feminism in general, trying to ask like professors, experts on different topics, what being female actually is. And I myself am a researcher and have researched on biases in data gaps, and all on gender, and it's fascinating how many gaps there still are. It's fascinating and also really sad, but that's also why I started the podcast, why I wanted to do this event, and also I really love my friends supporting me on this. Do you know what this is? This is a clitoris. And the clitoris hasn't been part of school books for a very long time and still is not. And many people think that just the nut here is the whole clitoris, but it's not. So it's a lot bigger, actually as big as a penis, or a normal sized penis. So yeah, we got that going for us. That's what we thought. We should talk about this. We should talk about destigmatizing female health, and the first topic is going to be menstruation. I also have a panel prepared in a bit. So, okay, this is me. I'm Nina Haffer. There's going to be an impulse by Danielle Keiser. Then Karin Höhne joined us today. She's the Equal Opportunities Officer at Charité, or the Berlin Institute of Health at Charité. And Ronny Szelinsky, many people maybe know him. You're kind of famous, dude. And you're also the founder of Get Happy, but you're gonna tell us a little bit more about that later. So first, I wanted to thank the sponsors, Yoni and All Matters, to give us those great goodie bags. You can just take them, don't be shy. It's menstrual panties and tampons for every one of you. Just take them, don't be shy. Thank you very much. And Danielle, come on the stage and tell us all about menstruation, what that is. Let's talk periods, guys. Für das Event Let's Talk Periods hat Danielle Keiser einen wunderbaren Impuls gehalten, wo unter anderem zum Beispiel die Wörter zirkadianer Rhythmus und eben 28-Tage-Zyklus fielen. Hello, everybody. It's really nice to see so many people here on a Monday evening. Welcome, welcome, welcome. Thank you, Nina, for hosting this. We've been talking about this for a few months,
And it's so beautiful that it all came together in this gorgeous space. Thank you, Soho House. Thank you to Nina and to the panelists. Before we begin, I am going to talk a little bit about my most favorite topic ever, periods. I've been critically obsessed with them for the past 15 years. I helped start Global Menstrual Hiking Day, which is celebrated on the 28th of May every single year. The reason why is because May is the 5th month and we bleed on average for 5 days throughout the month, and 28 is the average number of days of the cycle. So we strategically chose May 28th. Now you have plans next day, make sure you put on a period party or some other awareness event would be fun. But today I want to talk a little bit about what is so secret and what's so powerful about menstruation. First and foremost, it's more than just a period, right? Like we all know that if we have female bodies, we know the period as being the aspect that gets the most attention, right? Because we can see it and it's actually like flowing out of our vaginas, and we have to use period products like these to be able to manage them. But actually, the period is so much more than the period. It's actually the 5th vital sign. So there's been a number of research articles and books that have been written that just like breathing, or just like our pulse, or just like our heartbeat, menstruation and the menstrual cycle is actually a sign of our health that is connected to all these different areas of our lives, right? So it's connected to like our cardiovascular health, to our bone health, to our skin health, to our respiratory health, to our mental health. And it's also a monthly report card. Unfortunately, we live in a world that's very much based on male-dominated rhythms of productivity. And so males have a 24-hour testosterone-driven cycle, which means they wake up in the morning, they have energy, let's get stuff done from 9 to 12, and then eat lunch, then you have a little dip in the energy, it comes back up, and then it goes back down again, then they get tired, and go to sleep. We're all kind of expected to fit within this circadian rhythm of productivity, but actually, people with female biology have a 29-ish day estrogen-driven cycle. So completely different from this testosterone cycle. I like to think of it as like, if you were to stretch 24-hour cycle over 29 days, that's what our cycle would look like. So the first 2 weeks after the period is when we have a lot more energy. And then in the second half, it's a little bit more like after 6 p.m., right? So asking someone with female biology to give a pitch presentation or to do something really heavy at work on day 28 of your menstrual cycle is like asking a man to do a pitch presentation at 11 p.m. on a Friday. Was ich vor allem spannend fand, von Danielle Keiser zu hören, ist, dass der Zyklus der Frau sich maßgeblich von dem von Männern unterscheidet. Der zirkadiane Rhythmus ist sozusagen der 24-Stunden-Rhythmus. Wir machen so oder so einen 24-Stunden-Rhythmus durch, wie so ziemlich alle Tiere, weil wir eben von dem Sonnenstand, also vom Licht, abhängig sind. Deswegen gibt es Schlaf- und Wachzyklen. Männer sind vor allem von diesen 24-Stunden-Zyklen abhängig. Frauen haben einen viel längeren Zyklus, so wie wir das kennen, und Teil davon ist eben die Menstruation. Danielle Keiser hat außerdem den Internationalen Tag der Menstruationshygiene am 28. Mai jeden Jahres mit ins Leben gerufen. Es ist damit ein wichtiger internationaler Tag der Frauengesundheit und man könnte über Danielle Keiser so sagen, dass sie sowas wie eine Menstruationsqueen ist. Ein weiteres Highlight meiner Veranstaltung im Soho House war das Panel mit den ExpertInnen. Darunter waren auch Karin Höhne und Ronny Szelinsky. Karin Höhne ist die Gleichstellungsbeauftragte der Charité und wenn man sie über Gleichberechtigung ausfragen möchte, dann ist man an der richtigen Stelle, denn sie weiß da ganz gut Bescheid, vor allem im wissenschaftlichen, also akademischen Bereich und im Bereich der Forschung. Also welche Dinge werden denn publiziert und was fällt hinten runter? Ronny Szelinsky beschäftigt sich mit dem Mikrobiom von Frauen, denn auch dieses unterscheidet sich maßgeblich von denen der Männer. In dem Panel haben die ExpertInnen einen tiefen Einblick in ihre Expertise gegeben und ich habe mich auch total gefreut, sie dazu auszufragen. Yeah.
Hey guys, I'm Ronny. First of all, thanks for introducing, but I wouldn't say that I'm famous. I'm just doing a bit of social media and doing a bit of medfluencer and healthfluencer content focused on female health. But basically I'm coming from nutritional science. I started a company in 2023 with a co-founder of mine, which is a biologist and is focused on the female microbiome, and we invented a product that is actually supporting the female gynecological microbiome. And this is why we are in contact to a lot of gynecologists, a lot of biologists, and really do innovation in female health. And actually my passion is coming from my family, because my grandpa is one of the inventors. It was a team of 3 that invented the contraception pill here in Germany. So I think most people somehow get to do with it. From day one, actually, for me, female health was the center of what was happening in our family. So I would say I'm rather an expert on the topic of equality and diversity in the academic world. So I've been working in academia and in the field of equality and diversity since many years, and I'm right now working at the Berlin Institute of Health at Charité, and I'm heading the Social and Diversity unit there, dealing with a lot of topics to support individuals, but also trying to remove barriers, change the system, and really make the academic world more inclusive and open for people coming from different backgrounds and bringing in different things to the research field. So and that is also my first question to you. How many gaps are there, and how far along is medical research in gender health? Yeah, I think there are so many gaps, and you can start with a publication gap, dissertation gap, the visibility gap. There's so many gaps, and of course we also have this gap, content-wise. What kind of research do we see, and how is this developing, and how much of a really gender-sensitive research do we see, and not only women's health, which is a really important part of research. I don't deny it, but thinking gender-sensitive research in a broader sense and including gender perspective into everything we do in medical research, I think there's still a huge gap. Mm-hmm. And there's mostly women doing diversity research as of now, and that's why I'm so happy to welcome you here, Ronny, because you also do women's health and longevity, and I would really like to ask you, how did you come to that and why? To be 100% honest, that was not planned from day one. So what we saw actually, and what we found, is that we tried to focus on a problem that was not really understood 2 or 3 years ago, which is basically the whole microbiome. So in microbiome, most of you that have to do with longevity somehow heard about it. So it's the bacteria, mainly bacteria that you have in your body. It's mainly focused around the gut. So about digestion, bloating, things like that. But what we saw with my co-founder, who did 15 years of research in female microbiome, is that the female biology is different to men, 1%. So there's a gynecological tract which is actually colonized by different bacteria. It's not about the gut. So it's also about the gynecological bacteria that you have, and this is mainly connected to fertility. There's a huge connection to endometriosis, intimate health, inflammation. Basically we just try to understand the biological problem that we see, which is impacting so many people. So we see millions of women just in Germany that are struggling from problems like endometriosis, intimate health, cycle health problems. I was coming from nutrition and science, so I basic understanding of it, but the more I was talking to researchers in female health, to gynecologists, to different people that are actually really deeply involved into the space, I learned so much about female biology, also about
like just one thing that was like a first aha moment, let's say, was that you all know folic acid, yeah. So and one fact is that like a huge number of women have like a genetic predisposition which not allows to metabolize the normal folic acid well, yeah. So you need a different methylated form of it, yeah. So and it was like a fact that like this was the first thing where I said, okay, why actually no one knows about it? Yes, if it's so important and we have so many women that are actually struggling of taking folic acid and have like symptoms and stuff like that, and this is something you can actually solve that easy just taking another form of it. Yeah, so that's why I was like that deeply interested in, okay, like let's shout it out to the world, like what we should do and what you can do. And that's why I started with like social media thing, and yeah, I think it's quite interesting, I would say. Yeah. Da hat Ronny Szelinsky einen ganz wichtigen Punkt angebracht mit der Folsäure, die vor allem dafür zuständig ist, gesunde rote Blutkörperchen zu bilden und uns vor Anämie zu schützen. Und wenn ihr mehr Informationen zu dem Panel und zu den Inhalten von dem Panel erfahren wollt, dann habe ich diese in diesem heutigen Special mit hochgestellt auf YouTube. Also ihr könnt euch den gesamten Impuls von Danielle Keiser mit anschauen auf YouTube. Ich habe ihn hochgestellt, ungeschnitten, damit ihr die Informationen, die Danielle Keiser mit uns geteilt hat, auch nochmal zur Verfügung habt. Und ich habe auch das Panel hochgestellt, falls ihr auch da nochmal reinhorchen wollt. Und genau das finde ich auch wieder spannend im Bereich für individualisierte Medizin und so weiter und so fort. Wir haben eben eine andere Physiologie, die total untererforscht ist. Noch immer fließen viel zu wenig Forschungsgelder in Bereiche wie die reproduktive Gesundheit und Frauengesundheit. Langsam ändern sich vielleicht die Dinge und es kommen Dinge ins Rollen, aber wir stehen noch relativ am Anfang. Um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, ist es vor allem wichtig, Barrieren abzubauen. Strukturelle Barrieren, über die spreche ich ja immer wieder hier in diesem Podcast. Und die sind eigentlich ein ganz zentrales Thema bei dem Thema Gleichberechtigung. Und das nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch bei anderen Diversitätsdomänen. Wenn ein Mensch zum Beispiel eine Behinderung hat, dann ist er, wenn es keine barrierenfreien Räume gibt, in seinem Leben behindert. Und genauso gibt es zum Beispiel strukturelle Behinderungen in der Gesellschaft, in der Bildung, zum Beispiel, wenn jemand nicht einen höheren Bildungsgrad erreichen kann oder ganz viele Chancen verbaut werden, weil diejenige Person zum Beispiel einen Migrationshintergrund hat oder auch Erstakademikerin ist. Vor allem haben mir die Veranstaltung und dieses Panel aufgezeigt, wie wichtig es ist, die Strukturen, die wir jetzt gerade als normal ansehen, immer wieder zu hinterfragen. Es kann doch nicht sein, dass in öffentlichen Räumen es immer noch eine Ausnahmesituation ist, wenn es auf öffentlichen Toiletten zum Beispiel Tampons gibt, die bereitgestellt werden. Es kann auch nicht sein, dass Frauen bis heute immer noch so wenig über ihren eigenen Zyklus und ihren eigenen Körper wissen. Ich möchte diese Podcast-Folge mit einer persönlicheren Note beenden. Es hat mir so unglaublich viel bedeutet, die Themen, die mir so sehr am Herzen liegen, nicht nur auf die Bühne zu bringen, sondern auch vor einem Publikum zu sprechen, das sich wirklich für diese Themen interessiert und sich auch an dem Abend Weiber bilden konnte. Wir hatten auch nach dem Panel wirklich tolle Diskussionen geführt, so viele Fragen gestellt bekommen und es gab so viele interessierte Frauen und auch ein paar Männer, die ein reges Interesse daran hatten, ihren Körper und ihren Zyklus besser zu verstehen. Ich spreche so oft in diesem Podcast von Feminismus und feministischen Perspektiven und so weiter und so fort und es klingt dann immer so, als wäre es ein moralischer Anspruch, den ich die ganze Zeit stellen würde oder als wäre es ein emotionales Thema, aber es ist so krass evidenzbasiert und das ist mir auch wieder in diesem Panel aufgefallen. Wir sind unterschiedlich und es gibt riesige Datenlücken und diese Datenlücken, die müssen wir auffüllen für eine bessere evidenzbasierte Medizin. Das ist ja eigentlich, was wir am Ende wollen. Wir wollen die Qualität der Gesundheitsversorgung und der Versorgung allgemein und natürlich auch das, wie soll ich sagen, das gesellschaftliche Glück
verbessern. Und das kann man doch nur mit gesunden Menschen, die ihren eigenen Körper verstehen und an der Gesellschaft uneingeschränkt teilhaben können. An dieser Stelle möchte ich auch die Podcast-Folge beenden. Ich hatte unglaublich großen Spaß bei dem Event. Es ist immer noch ein großer Nachhall, auch bei mir irgendwie emotional und seelisch da. Und ich bin froh, dass ich das am Ende gemacht habe, auch wenn es echt anstrengend war. Ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Hinterlasst mir gerne ein Like, ein Abo. Teilt den Podcast mit Freundinnen und Familie und wem auch immer ihr möchtet. Gerne hinterlasst mir Feedback, hinterlasst mir einen Kommentar und schaut auf jeden Fall auch in das Panel rein, wenn es euch interessiert und vor allem auch den Vortrag von Danielle Keiser an. Da hat sie wirklich toll gemacht und ich bin wirklich froh, dass wir das auch alles mitschneiden konnten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt neugierig. Weiberbildung.